Okay, today we'll see about photosynthesis in higher plants. Okay, what is a photosynthesis? Food preparation. Yes, food preparation in the presence of Sunlight. then what else? Yes, then Carbon dioxide. water. And in the form of what to form? Oxygen. To form sugar. Yeah, starch. Okay. சரி photosynthesis importance என்ன photosynthesisனால என்ன benefit என்னென்ன importance அது ஒரு primary source for food வேற என்ன oxygen correct responsible for release of oxygen to the atmosphere. Okay, raw materials என்னெல்லாம் use for photosynthesis light carbon dioxide chlorophyll and water. Okay, இதெல்லாம் வந்து இதோட presence வந்து necessary இல்லையா அப்படினு some experiments they have conducted. Okay, we'll see the first one வந்து light. என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு de-starched plant எடுக்காங்க. de-starched plantனா starch இல்லாம அது எப்படி prepare பண்ணனும்னா ஒரு 48 hours வந்து முன்னாடி ஒரு dark placeல வச்சிட்டா அது வந்து de-starch ஆயிடும். There will be no starch content. அந்த plantல இருந்து ஒரு specific leaves மட்டும் எடுத்துக்கறாங்க. அந்த leavesல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு black stripe paper ஒட்டுறாங்க. ஒட்டிட்ட பிறகு என்ன பண்றாங்க திருப்பி அது 4 to 6 hours வந்து sunlightல வைக்கறாங்க. இதுதான் ப்ரொசீஜர். அதுக்கு அப்புறம் ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படி பார்த்தனாக்கா அந்த black paper ஒட்டின இடம் மட்டும் இதுவா இருக்கும் லைக் blackஆவே இருக்கும் மத்த இது வந்து என்னவா இருக்கும் yes green because of the light. so என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க இத வந்து light வந்து essential அப்படினு ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமென்ட்ல. another வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்றாங்க திருப்பி அதே ஒரு வேற potted plants அத வந்து அதுல வந்து ஸ்டார்ச் இருக்கணும். என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பர்టిక్యులர் இலையை மட்டும் ஒரு பீக்கருக்குள்ள அந்த பீக்கர் வந்து பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு ஒரு லிக்விட் கண்டெய்ன் அது உள்ள வச்சிட்டு அந்த பாதி இலையை உள்ள வச்சிட்டு மீதி இலையை வெளியே வச்சிடுறாங்க. இதெல்லாம் திருப்பி எடுத்துட்டு போய் சன்லைட்டா வைக்கிறாங்க. வச்சிட்ட பிறகு என்ன அவங்க நோட்டீஸ் பண்றாங்கன்னா வெளியே இருக்கிறதுல வந்து நல்லா ஸ்டார்ச்சும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கனால ஸ்டார்ச் வந்து பிரசன்ஸ்ல இருக்கு. அதுக்கு அப்புறம் உள்ளார வச்ச இது என்ன ஆயிட்டு green கலர்ல ஆகல. சோ carbon dioxide is very essential for photosynthesis. இன்னொன்று வந்து chlorophyll என்னது yes okay okay photosynthesis எந்த இடத்துல takes place in which place yes chloroplast that is green pigment. okay இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா variegated leafனா வெறும் green color இல்லாம greenும் yellow கலர்ல வச்சிருக்க லீஃபை எடுக்கறாங்க. அந்த லீஃபை என்ன பண்றாங்க இவங்க திருப்பியும் வந்து சன்லைட்ல வைக்கறாங்க. சன்லைட்ல வச்சிட்ட பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த green partsல மட்டும் ஸ்டார்ச் வந்துட்டு மத்த yellow partல வந்து ஸ்டார்ச் வரல. சோ இது என்ன இன்டிகேட் பண்ணுது chlorophyll வந்து green placesல தான் வந்து photosynthesis வந்து இது ஆகுது. water also it is also necessary for photosynthesis. released என்ன ஆகுது oxygen வந்து release ஆகுது during photosynthesis that comes from where carbon dioxide and water. okay அப்போ வந்து ரோல் ஆஃப் த ஏர் இன் photosynthesis இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமென்ட் கண்டக்ட் பண்றாங்க. என்னது ரோல் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அத என்ன சயின்டிஸ்ட் பேர் என்னன்னா ஜோசப் பிரெஸ்ட்லேன்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட். ஓகே அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு பெல் ஜார்ல வந்து ஒரு மைஸும் ஒரு கேண்டிலும் வைக்கிறாரு. அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச டைம்க்கு அப்புறம் அப்சர்வ் பண்ணனா அந்த எலியும் இறந்துட்டு அந்த இதுவும் இது ஆயிட்டு எதனால அப்படினு அவர் அதனால இது பண்றாங்க. அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு மின்ட் பிளான்ட்டை வைக்கிறாங்க. மின்ட் பிளான்ட் வச்சிட்ட பிறகு அந்த கொஞ்சம் ஹவர்ஸ்ல அப்சர்வ் பண்ணா எல்லாமே உயிரோட இருக்கு. கேண்டிலும் ஆஃப் ஆகல மைஸும் சாகல. எதனாலனா இந்த ரெஸ்பிரேஷன் அந்த மைஸ்ல பிரீத் பண்ற அந்த ரெஸ்பிரேஷனும் அந்த என்ன ஆகுது கேண்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ற unwanted gasம் plants மூலமா பியூரா ஆயிடுது. சோ அது என்ன பண்றாங்க கன்க்ளூட் என்ன பண்றாங்கன்னா the foul air produced by the burning of the candle and the mouse respiration could be converted into a pure air by the plant. இங்க வந்து இந்த கேஸ் வந்து mint plant. okay who is the scientist here Priestley Joseph Priestley. okay வேற இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமென்ட் என்னன்னா bubbles of oxygen from aquatic plant experiment. இந்த எக்ஸ்பெரிமென்ட் என்ன அப்படினா aquatic plantsல they carried out அதுல வந்து இல்ல பரவாயில்லை ஓகே இந்த பபிள்ஸ் இந்த எக்ஸ்பெரிமென்ட் என்னன்னா aquatic plantsல தான் இது கண்டக்ட் பண்றாங்க. அதுல என்ன ஆயிட்டுனா green plants-உம் சன்லைட்ல இருக்க plants-க்கு வந்து பபிள்ஸ் வந்துட்டாவும் ஒன்னு டார்க்ல இருந்த plants-க்கு வந்து பபிள்ஸ் வரல. சோ என்ன பண்றாங்கன்னா சன்லைட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் அதனால ஆக்ஸிஜன் வந்து வருது அப்படினா அதுதான் பபிள்ஸ். என்ன in this experiment with the aquatic plant na the scientist called as Jan Ingenhouse showed that in bright sunlight there is a formation of small
bubbles which took place around the green parts, and then while dark வந்து there was no bubbles. So என்ன conclude பண்றாங்க, bubbles that he observed were of oxygen and showed that every plants or green plants வந்து release oxygen. Another experiment வந்து green plants perform photosynthesis. Green plants தான photosynthesis perform in the presence of sunlight. Okay, green plants ன்னு சொல்லிட்டு அப்படினா so அதுதான் இது பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படினு சொல்லிட்டு கன்க்ளூட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, green plants are the place in the plant where production of glucose takes place, same gets converted in the form of starch. Okay, நெக்ஸ்ட் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா green blue light. இது இந்த லைட் தான் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு நடக்கிற நல்ல லைட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னா அந்த சயின்டிஸ்ட் பேர் என்னது, TW Engelmann என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, he took a green alga called as cladophora. இதுதான் அந்த பிளான்ட், அந்த alga. அந்த algaல என்ன ஆயிட்டு, he splitted light into a spectral components of using prism. எப்படி இருக்கும், ஓகே, அதில் வந்து வேரியஸ் கலர்ஸ் வந்து இது ஆகும் இல்லை, ஃபிசிக்ஸில் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல, split ஆகும். yes, then he illuminated the alga placed in the suspension of, அந்த algaல என்ன வச்சிருக்காரு அவர், பாக்டீரியம் ஒரு வச்சிருக்காரு, பாக்டீரியம் ரோடோஸ்பைருலம் வச்சிருக்காரு. என்ன ஆயிட்டுனா அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது எந்த இடத்துல வந்து பாக்டீரியா நிறைய அக்யூமுலேட் ஆச்சுன்னா ரெட்டும் ப்ளூ கலரில் இருக்க அந்த லைட் எங்கே வேரியஸ் கலர் இருக்கும், என்னென்ன கலர்லாம் இருக்கும் அந்த ப்ரிசமில், எஸ் விப்ஜிஆர், எஸ் அந்த கலரில் வந்து எந்த இடத்துல நிறைய பாக்டீரியா அக்யூமுலேட் ஆச்சுன்னா ரெட் அண்ட் ப்ளூ லைட்டில் தான். ஸோ அந்த கன்க்ளூட் என்ன பண்ணியிருக்கா, இந்த லைட் இந்த பிளேஸ் இந்த கலருக்கு ரெண்டு தான் it is very best for photosynthesis to take place. By the work done by him at the first, action spectrum of photosynthesis was thus described, which roughly resembles the absorption spectrum of chlorophyll A and B. And then therefore the key features of the process of photosynthesis were known by the middle 19th centuries only, and which detail the plants acquire light energy harvested from sunlight in the formation of carbohydrates from carbon dioxide and water. So this is the chemical reaction which he got. Okay, அடுத்து வந்து ஆக்சிஜன் வந்து evolved in photosynthesis வந்து comes from water அப்படின்னு அது ஒரு experiment they carried out. It was carried out by Collins von Neil, who made a significant contribution on the basis of studies of purple and which bacteria, green sulfur bacteria. தெரியுமா இது, தெரியுமா சொல்லுங்க, தெரியாதா, சரி பாப்போம். என்ன பண்ணார்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் நடக்கும் போது என்ன ஆயிட்டுனா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து விச் இஸ் ரெடியூஸ்டு டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட். ஓகே, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு எது எசென்ஷியல், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு எசென்ஷியலாக இருந்துட்டு இவர் என்ன பண்ணார், அப்போ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இது ஆகும்போது இட் இஸ் ரெடியூஸ்டு டு வாட், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் evolve oxygen during the process of photosynthesis. And while in the case of green, what happens, this water itself acts as a hydrogen donor and which evolves O2 as a product, and thus it is inferred that O2 which is evolved by the green plants comes from the water, not from the carbon dioxide. Okay, and overall reaction of the photosynthesis is represented here. Okay, இதான் கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காரு that light is very necessary to oxidize the photosynthetic substrate and released by the byproduct on the sulfur and carbon dioxide in bacteria and green plants. So in the absence of sunlight this process itself won't take place. And then the experiment concluded வந்து two types of photosynthesis. ஒன்று வந்து oxygenic photosynthesis occurs in cyanobacterium, and then non-oxygenesis அப்படின்னா non-oxygenicனா அது called as non-oxygenicனா oxygenicனா சொன்னீங்களே, yes, anaerobic and aerobic. Okay, chloroplasm. We all know that photosynthesis takes place in the
chloroplast in the presence of chlorophyll. Okay, chloroplast அப்படினா என்ன? It is a double membrane bond. அதுக்கு அப்புறமா chloroplast contain a proteinous substance. இது fluid that is called as stroma. Okay, ஒரு coin மாதிரி ஷேப்ல இருக்குது பேரு தான் thalloid. அந்த thalloid arrange ஒரு desk ஷேப்ல arrange பண்ணி இருந்துச்சு, that is known as granum. Okay, granum. And yes, granum. And இது வந்து these are green plastids which perform function வந்து the site for photosynthesis, that is helps in the organic food. And also the process photosynthesis takes place in green leaves because of the chloroplast which is present in mesophyll cells of the leaves. Okay, pigments involved in photosynthesis. Okay, main pigment enna photosynthesis ku? Chlorophyll. Okay, apart from chlorophyll என்னென்னல pigments இருக்கு அப்படினு photosynthetic pigments என்னது? Pigments which involved in photosynthesis process is called as photosynthetic pigments. And the pigments வந்து என்னென்ன different shades of green தான், greenலே different shades, but blue, red அப்படிலாம் இல்லாம அந்த greenோட shadesல தான் இருக்கும். Divide into two, ஒன்று வந்து primary, இன்னொன்று வந்து accessory. Primary வந்து என்னன்னா photosynthesisக்கு மெயினாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த accessoryனா இந்த primaryக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க தான் accessory pigments. Okay, like main molecule வந்து என்னது? Chlorophyll A and B. அந்த chlorophyll A and B க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற pigmentsலாம் என்னது? Xanthophylls, carotenoids, flavonoids, etc. அப்போ we know chlorophyll வந்து green and whereas carotenoids வந்து flavonoids வந்து yellow and this வெறும் carotenoids வந்து orangeலயும் anthocyanins and carotenoids வந்து red கலர்லயும். ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து absorption spectrum. இந்த அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னா எல்லா குளோரோஃபில் எல்லா பிக்மெண்ட்டை விட குளோரோஃபில் ஏ தான் ரொம்ப வேவ் லென்த்தை இது ஆகுது அப்படின்னு கலரில். ஓகேவா, அதுதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். இட் இஸ் அ கர்வ் தட் ஷோஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்ஸ் ஆஃப் lights absorbed by a substance. And the graph என்ன shows ability of chlorophyll A. chlorophyll A தான் கம்ப்ளீட்டா இருக்கும், கம்ப்ளீட்டா. பட் chlorophyll வந்து பாதியில் நின்றுது, கெரட்டனாய்ட்ஸும் பாதியிலே நின்றுது. கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்லா இது பண்ணது எது? Chlorophyll A. Okay, chlorophyll A shows a maximum absorption peak at 45 nanometer. What is that? என்ன சொல்றாங்க? maximum peak ன்னு சொல்றாங்க. என்னது அது? எங்க காமிச்சிருக்கு? 450 nm ல காமிச்சிருக்கு. And shows another peak வந்து at 650 nm. And absorption spectrum வந்து it is constituted by the pigments like violet, blue, orange and red. That is 400 to 500 என்ன கலர்? violet and blue. And orange and red வந்து 600 to 700. And the yellow and green pigment வந்து 500 ல இருந்து 550 வரைக்கும். எங்க இருக்கு அதிகமா? இதுதானே குளோரோஃபில், இதுதான் இங்க வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா எல்லா இதுலயும் போறது. நான் சொன்னேன் கலர்ல இங்க வரைக்கும் இதுதான் வந்திருக்கு. இது பாதியில தான் நின்றுது, ஃபுல்லா ஆகல. ஓகே, இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம். ஸோ இது வந்து அதோட கண்டினியூஷன். இட் இஸ் அ கர்வ் தட் டிசிபீட்ஸ் த ரிலேட்டிவ் ரேட்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட். இந்த கிராஃப் என்ன ஷோது? மேக்ஸிமம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அக்கர்ஸ் அட் ப்ளூ அண்ட் வயலட் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது என்ன? இது என்ன ஆகுது? இது என்ன சொல்கிறாங்க? இதில் ப்ளூ அண்ட் வயலட்னு சொல்கிறாங்க. இது முன்னாடி நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன பார்த்தோம்? முன்னாடி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் முன்னாடி ஸ்லைட்ஸில் என்ன பார்த்தோம்? நம்ம ப்ளூ வந்து தான் அதான். ஸோ இட் ஷோஸ் அ மேக்ஸிமம் wavelength at blue, violet and red wavelength in plant. So this concludes another chlorophyll A. It is a chief pigment which is majorly responsible for photosynthesis. Another graph shows which coincide closely to the absorption spectrum of chlorophyll A. chlorophyll தான், அதுவும் A தான். ஸோ இங்கே என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க? chlorophyll A தான் it is involved in maximum அதுதான் responsible. And then என்ன ஆயிட்டு? All the three graphs shows together the major part of photosynthesis that takes place in red and blue regions only. So while some of the photosynthesis takes place in blue and red, while others when it takes place all three எங்க இருக்கு maximum இரு?
ப்ளூ அண்ட் வயலட்டா? ப்ளூ அண்ட் ரெட் கரெக்டாக தானே இருக்குது, மேக்ஸிமம் ப்ளூ அண்ட் ரெட் தானே. எங்கேருந்து பார்த்து வயலட் சொன்னேன்? Okay, apart from chlorophyll A, which is mainly responsible for trapping of light, and other thylakoids வந்து chlorophyll B, and then xanthophylls, carotenoids also absorb lights and transferring energy to chlorophyll A. So இவங்கலாம் வந்து accessory pigments தான். So they help in primary photosynthesis. Primary pigments they will help, right? பாத்தீங்களா இல்லையா? Support the function of primary pigments. Okay. Next வந்து mechanisms of photosynthesis பார்ப்போம். Okay, mechanisms வந்து it is observed that the rate of photosynthesis is directly proportional to the intensity of the light, and rate increases with the increase in intensity of light till the plant achieves the saturation point. ரெண்டு reaction, என்னென்ன reaction? Light reaction and okay, light reaction na? Yes, in the presence of yes, day cycle. அது வந்து இத்தனை 4 ஸ்டெப்பா பிரிக்கிறாங்க. என்னென்ன ஸ்டெப் அப்படினா absorption of light. First வந்து light absorb, அப்புறம் splitting of water, and then அதுக்கு splitting of water ஆயிட்ட பிறகு என்ன ஆகுது? There is a release of oxygen. அப்புறம் வந்து finally வந்து energy is formed. இது 4 steps. Okay, இந்த கோர்ஸ்ல வந்து ATP and NADPH are utilized. Okay. Okay. Okay, during the course of the light is trapped by the photosynthetic pigments present in the chromosomes of granothylakoids. எங்க பார்த்தோம் granothylakoids? Chloroplast. அங்க தான் போய் takes place this light reaction, and these photosynthetic வந்து இது இந்த light reaction வந்து ரெண்டு சிஸ்டமா பிரிக்கிறாங்க. ஒன்னு வந்து photosystem 1 and photosystem 2. Okay, first வந்து photosystem னா என்னன்னு பாப்போம். இதுதான் ஒரு structure of a photosystem. It consists of 100 of pigment molecules. இந்த ரவுண்டா இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து 100 of pigment molecules வர 100 of number 1 2 இல்ல 100. அதுக்கு அப்புறம் இந்த photosynthetic நடுவுல இருக்குது வந்து reaction center இல்லனா photo center. இந்த இடத்துல தான் எல்லா reactionsum takes place. அப்புறம் இந்த reactionக்கு ஒரு it has a specialized chlorophyll A ன்னு ஒன்னு இருக்கு. It has a specialized chlorophyll A. Okay, அதுக்கு அப்புறம் வந்து if this reaction, okay, first பாப்போம். It is made up of hundreds of pigment molecules bound by the proteins, and each photosystem has a photocenter or a reaction center where all the reactions takes place. And then this reaction center contains a special chlorophyll A, as I said, molecule, and that it is fed by 100 of other pigments, and it forms the light harvesting system called as antenna. Okay, what is that? Antenna என்ன இங்க இருக்கு? So number of light harvesting system. Okay, these antenna what they do is they absorb light of different wavelength, and then but they are shorter than the reaction center in order to make the photosynthesis more efficient. Okay. ஓகே, இப்போ ரெண்டு ஃபோட்டோ சிஸ்டம் இருக்குல்ல, ஒரு ஃபோட்டோ சிஸ்டம்ல ரியாக்ஷன் சென்டர் இருக்குல்ல, ரியாக்ஷன் சென்டர்ல அதோட பீக் வந்து என்னன்னா ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 1ல வந்து 700 இருக்கும், 700 nm பீக், அண்ட் வேறஸ் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 2ல வந்து 650 nm. இந்த இதுல இருக்க இந்த இது அதோட யூனிட் எதுல அப்ப ஹையரா இருக்கு? எஸ். ஓகே, இப்போ வந்து எலக்ட்ரான் சிஸ்டம் பார்ப்போம், எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்ப்போம். எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் அதுதான் ஒன் இஸ் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 2 அண்ட் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 1. இங்கே எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 2லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் என்ன ஆகுதுன்னா இனிஷியேட்ஸ் இங்கே இருக்குது. Okay, the photosynthetic electron transport chain initiates with the absorption of the light by the photosystem 2. Okay, lightல இருந்து photosystem 2ல தான் நடக்குது. அதுல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னா okay, photosystem 2ல என்ன பார்த்தோம்? அதோட இது 680 nm. அப்போ 680 oh sorry 680 okay, 680 நால என்ன ஆகும்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிட்டு ஜம்ப் ஆயிடுமா. ஓகே, ஜம்ப் ஆயிட்டு இதுதான் இங்கே தான் ஜம்ப் ஆகுற மாதிரி. இது என்னது? LHC என்ன பார்த்தோம்? எஸ், லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ். அங்கே போய் ஜம்ப் ஆயிடுமா. அதுக்கப்புறம் என்ன, பிகாஸ் ஆஃப் தே ஆர் எக்ஸைட்டட், த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எக்ஸைட்டட், வேர் இட் இஸ்
becomes excited and jump into a orbit away from the atomic molecules. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், ஜம்ப் ஆனது வந்து எலக்ட்ரான் அக்செப்டர்னால they have picked, ஜம்ப் ஆகிட்டு அது ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி இமேஜின் பண்ணிட்டு என்ன ஆகுதுன்னா that is being captured by which electron? Yes, electron acceptor, which passes them to the electron transport system consisting of cytochromes. Okay, என்ன ஆயிட்டு யார் பசிருச்சா? அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் அ டவுன்ஹில் மூவ்மெண்ட். டவுன்ஹில்னா கீழே தான் போகுது, பேக்கில் வரல. அப்புறம் என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரான் அக்கார்டிங் டு த ரிடாக்ஸ் பொட்டென்ஷியல். ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் என்னது? Both oxidation and reduction. Yes. Okay, reduction என்னது, oxidation என்னது? Okay, electronsல கேஸ்ல சொல்லுங்க எனக்கு. Electronsல loss of electron oxidation, gain of electron reduction. Yes. Increase in oxidation number oxidation, decrease in oxidation number reduction. Okay. சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆயிட்ட பிறகு தென் எங்கே வரும், எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் are not used by the chain, instead they are passed into the next photosynthesis photosystem 1. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுனா, in like photosystem 2 the electrons in the reaction center also get excited and இங்கே வந்து wavelength என்ன ஆகுது 700 nm and get transferred to another electron acceptor with higher redox potential. அதுக்கப்புறம் by this time the electron does not move to a reaction center or a chlorophyll A, that is nothing but both, right, same only, and then instead it moves to a molecule rich in energy and NADP, and in addition of these electrons this NADP is get reduced to NADPH plus hydrogen ions. Okay, this was discovered by Bendel and Hill in 1960. Okay, Bendel and Hill. Okay, NADPH என்னது? Full form. Nicotinamide, adenine, dinucleotide, Phosphate. Okay. Another வந்து splitting of water na last classல பார்த்தோம்ல, splitting of water. Hydrolysis. Yes, hydrolysis. Okay, that is water is splitted in oxygen. Okay, we'll see. The electrons are continuously supplied to the photosynthesis system 2 by the available electrons, which get replaced due to splitting of water. And in this process what happens is the water splits into protons, electrons and also oxygens. And the complex for splitting water is associated with photosystem 2. Appo splitting of water takes place in which system? 2, and that is located on the inner side of the thylakoid membrane. So for manganese and chlorine வந்து plays an important role in photolysis of water molecules. என்ன ஆகுதுன்னா, these electrons obtained by the splitting of water are needed. இப்போ இந்த water split ஆயிட்டுலேருந்து ஒரு என்னெல்லாம் split ஆயிட்டு வாட்டர்லேருந்து? ஆக்சிஜன், என்னது, electrons and protons, right, and the மீதி இருக்கிற electrons என்ன ஆகுதுன்னா needed to replace which are removed from the photosystem 1ல remove ஆன electronsலாம் photosynthesis 2ல வந்த electronsல போய் replace ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் when all the electrons are formed and replaced, the protons get accumulated in the lumen of thylakoids and the oxygen is evolved in the atmosphere. Thylakoids எங்க இருக்கு? lumen of thylakoids எங்க பார்த்தோம்? round desk. Okay. Photophosphorylation என்னது? Photoனால என்னது? So in presence of light, phosphorylation occurs. Is a process through which when the ATP is synthesized from ADP and inorganic phosphate by which cell organelles. And as I said, it occurs in the presence of sunlight in chloroplast and it's called as photophosphorylation. In mitochondria it is not light dependent, but it uses the energy by oxidation of nutrients to produce ATP, and that is called as oxidative phosphorylation. Phosphorylation ரெண்டு types, one is non-cyclic and cyclic. Okay, cyclic na எப்படி இருக்கும்? general cyclic na orderல, cycle na cycle திரும்பி வரும், non-cyclic na பாதியிலே கட் ஆயிடும். Okay, first பாப்போம் non-cyclic na என்ன அப்படினு.
இந்த நான் சைக்ளிக் வந்து ரெண்டு சிஸ்டம்லையும் நடக்கும். ஒன்று ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் 1லையும் நடக்கும், 2லையும் நடக்கும். இந்த கோஆப்ரேட் இன் லைட் ட்ரிவன் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஏடிபி. அப்புறம் டியூரிங் திஸ் சைக்கிள் என்ன ஆகுனா திஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஃப்ரம் ஃபோட்டோசிஸ்டம் 2 வந்து டஸ் நாட் கோ பேக். ஸோ ஹென்ஸ் இட் இஸ் நோன் அஸ் நான் சைக்ளிக் பாஸ்போரிலேஷன். அண்ட் இங்கே வந்து போத் NADPH அண்ட் ATPs ஆர் பீங் யூஸ்ட் that is formed during this reaction and are used in the light independent reaction and also called as reducing power. இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் சைக்ளிக். என்னென்ன ஆப்போசிட்டாக இருக்கும்? என்னென்ன இருக்கும்? எஸ், கேன் கோ பேக். அப்புறம் இங்கே வந்து ரெண்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, ATP and NADPH. அங்கே வந்து only ATP is used, okay, not NADPH. இதுதான் photosynthetic, which is, okay, sorry, this is cyclic, which is continuous reaction and which only PS is taking part, and then electron வந்து released from reaction center, that is P700, returns back it after passing through a series of carrier. These are the green color, I mean pink color than carriers, and that is circulation takes place within the photosystem and the phosphorylation occurs due to a cyclic flow of electrons. So there will be a cyclic flow of electrons in cyclic phosphorylation, and then this takes place in stromal lamellae of the chloroplast. Stroma எங்க இருந்துச்சு chloroplastல? காயின் மாதிரி இருக்கிறது ஸ்டோர்மாவா? இல்லையே, fluid, proteinous fluid தான் stroma. Okay, connection, correct. Stromal lamellae, it's given not stroma, stromal lamellae. So connection, and the disc எல்லாம் connect பண்றது பேரு lamellae. Yes, and so this happens because of stromal lamellae and does not possess the enzyme. அது சொல்லல நான். ஸ்ட்ரோமானா வெறும் fluid நான் சொன்னேன். இரு, ஸ்ட்ரோமா lamellae, இந்த கனெக்ட் ஆற இது வெறும் ஸ்ட்ரோமா தான். இது புரிஞ்சுதா? இதான வரும். Okay, the excited electrons வந்து in the cyclic phosphorylation do not pass on NADP. Instead it gets cycled back to photosystem 1 complex, and then hence this only synthesis of ATP takes place in cyclic photophosphorylation. Okay, the next is chemiosmotic hypothesis. அப்படினா என்ன? Chemical reaction. Okay, chemiosmotic அப்படினா என்னன்னா it is a biological process of producing ATP molecules, producing through the action of ATP synthetase. Okay, in the presence of ATP synthetase la when we produce ATP is called as chemiosmotic. Yes, என்ன ஆகுது அப்படினா it was developed by Peter Meschel. Yes, and in order to explain the ATP synthesis in photosynthesis and also in respiration. Enna aguna this synthesis of ATP is directly linked to the development of proton gradient across the thylakoid membranes of a chloroplast. Main difference between photosynthesis and respiration enna na proton வந்து protons வந்து chloroplastல எங்க இருக்கு? இருங்க ஒரு நிமிஷம், கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. Okay, main difference between photosynthesis and respiration எங்கனா protons எங்க இருக்கு அப்படினா in chloroplast, that is photosynthesis na the protons எங்க takes place in thylakoid lumen, and whereas respiration la வந்து எங்க இருக்கு அப்படினா it is in inner membrane space. So protons எங்க இருக்கோ அத இது பேஸ் பண்ணி தான் photosynthesis or respiration we can differentiate. Okay, what is chemiosmotic hypothesis? Process of producing molecules through what? Through the action of ATP synthetase. Okay, இப்போ வந்து ATPase enzymes, they are of two parts. ஒன்று வந்து F0 particle and
F1 particle. F0 na they are embedded in the membrane. Embedded in the membrane na enadhu ஒட்டிட்டு. Okay, ஒட்டிட்டு in the membrane and forms a transmembrane channel, that is now F0. F1 na enna protrudes. Protrudes na enadhu வெளியே projection மாதிரி வந்து நிக்குது, protrusion. Okay, so அங்க என்னது portion வந்து protrudes towards the outer surface of the thylakoid membrane. அங்க வந்து thylakoid membrane ஒட்டிட்டு they will form a transmembrane channel, and conformational change occurs in F1 particle of ATP. So இந்த F1 வந்து change ஆயிட்டே இருக்கும், which is caused due to the breakdown of the gradient. Gradient எங்க பார்த்தோம், என்ன gradient, என்ன gradient பார்த்தோம் முன்னாடி, என்ன gradient பார்த்தோம், proton யார் சொல்றது, yes proton gradient, correct. Okay, அதுக்கப்புறம் this allows the enzyme ATP synthetase to synthesize several molecules of ATP from ADP and inorganic phosphate, and the chemoosmosis for its function வந்து requires a ஒரு chemoosmosis require பண்ண it requires a proton pump, a proton gradient and a ATP enzymes, and the ATP thus produced will be sued simultaneously na sued, yes அடுத்து simultaneously in the biosynthetic reaction that takes place in stroma and responsible for fixing of carbon dioxide and what synthesis of sugar. Okay, இது பார்த்ததெல்லாம் என்ன ரியாக்ஷன், நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ரெண்டு ரியாக்ஷன் பார்த்தோமா, ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருந்துச்சா, என்ன ரியாக்ஷன், இப்போ இது வரைக்கும் வந்து லைட் ரியாக்ஷன். அப்போ டார்க் ரியாக்ஷன் நம்ம பார்க்க போறோம். டார்க் ரியாக்ஷன் என்னது, லைட் இல்லாம வந்து absence of light, so it does not require sunlight and it depends upon the products of the light reaction. அப்போ light reaction அந்த product depend பண்ணி தான் this dark reaction takes place, and the ATP and NADPH beside carbon dioxide and water that drive the process leading to the synthesis of food. More accurately, that sugar glucose is the first product of photosynthesis. Okay, and இது வந்து two types இருக்கு, ஒன்று வந்து C3 pathway and C4 pathway. C4 na C3 na first product வந்து carbon dioxide C3 acid என்னது, C3 acid first product வந்து C3 acid. C3 acid என்னது, oxaloacetic acid. Okay, and here வந்து C4 acid, that is OOA. அந்த C4 ல வந்து இந்த combination of oxaloacetic, அதுக்கப்புறம் malate, அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு acidic வரும், என்னன்னு தெரியல நான் சொல்றேன். So இங்க வந்து C4 na it is oxaloacetic acid. C4 oxaloacetic, C3 வந்து PGA அங்கே இருக்கு. Okay, Calvin cycle. Okay, Calvin cycle படிச்சிருப்பீங்கல்ல, Calvin cycle. Yes, correct. Okay, Calvin cycle. என்ன நடக்கும் Calvin cycle, என்ன நடக்குது இங்க, இங்கோட பிரைமரியான அக்செப்டர் யாரு, பிரைமரி அக்செப்டர் அங்கே இருக்குதானே, சரி, it was first discovered by Calvin, so this cycle was named after him itself, and இங்க அப்படினா in Calvin cycle வந்து runs in all photosynthetic plants, no matter they show C3, C4 or any other pathway, and where it occurs in the stoma, in the chloroplast. Primary acceptor of carbon dioxide in the இது என்ன அப்படினா primary acceptor, the first one தான் primary acceptor. Okay, yes, ribulose 5-bisphosphate. So many experiments was concluded by the scientists that C3 pathway the acceptor molecule வந்து 5 carbon keto sugar, that nothing but ribulose 5-bisphosphate. இங்க வந்து மூணு major steps, ஒன்னு வந்து carboxylation, reduction and regeneration. and the acceptor molecule என்னது, ribulose என்ன ஆகுது, it undergoes carboxylation which gives us 3-phosphoglycerate. carboxylation என்னது, it converts 5 carbon molecules into 2 carbon and 3 phosphoglycerate, that is known as carboxylation. Okay, என்ன ஆகும், மொத்தம் வந்து 5 இருந்துச்சு, அதுல 2 கார்பனாவும் 3 என்னவா மாறிட்டு phosphoglycerate.
ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ரிடக்ஷன் நடக்குது. ரிடக்ஷனில் வந்து வேர் இங்கே வந்து ATP is utilized, but in previous step ATP was not utilized, and in reduction step ATP is utilized and forms a glucose thing, that is sucrose and starch, that is nothing but thiophosphate. அதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது? Regeneration, also ATP is utilized here. Regeneration again the formation of the molecule acceptor. Okay, that is what given here. We'll see. Okay, it is a most crucial step of Calvin cycle, that is fixation of carbon dioxide takes place in the form of carboxylation of ribulose. Ribulose, what is that? RUBP na? Ribulose bisphosphate. Yes, that finally leads to the formation of 2 molecules of 3-phosphoglyceric acid, and as the RUBP carboxylase enzymes, and also has an activity of oxygenation. And this is also commonly known as what? RUB carboxylase oxygenase or Rubisco. Okay, the reduction of PGA takes place through a series of reaction leads to the formation of glucose. In this step what happens? ATP and NADPH is utilized, and it is noted that 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are utilized, and in the step of phosphorylation and the further reduction also. And inge enna nadakudhu reduction la unadi enna paathom? Formation of, that is glucose. Yes, hence the fixation of 6 molecules of carbon dioxide turns of the cycle are required in order to release 1 molecule of glucose from the pathway. Last வந்து regeneration ஆகுது. For continuous and uninterrupted functioning of Calvin cycle, there must be a regular supply of ATP and NADPH, also sufficient amount of, what is that? Ribulose bisphosphate also is required because of the Calvin cycle to take place. So there will be 3 categories, and ரொம்ப important என்ன categories required for Calvin cycle? அதான் கேட்டேன் நான், 3 ஸ்டெப்ஸாக கேட்டேன். Yes, and the regeneration of RUBP is a complex process and involves types of sugar, that is starting from triose to heptose, and the regeneration step requires 1 ATP molecule for phosphorylation, and for every carbon dioxide molecule that enters the Calvin cycle only required are 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH. Okay, next is C4 pathway. C4 வந்து இந்த C4 pathway வந்து it's worked out by 2 Australian scientists, name வந்து Hatch and Slack. So this pathway is otherwise known as Hatch and Slack pathway. Okay, இங்க என்ன ஆயிடுனா இந்த C4 pathway லாம் சில plants மட்டும், எல்லா plants போகாது, சில plants it undergo some pathways. This C4 pathway எந்தெந்த plantல undergo பண்றோ, they have a specialized cells, specialized leaves. Okay, a specialized type of leaf anatomy which can tolerate high temperature and also high intensities. Okay, they will show responses to high intensities and also high temperature. Yes, okay, that anatomy is called as Crane's anatomy. Normal enna aguna C3 normal plants la enna aguna, there is only one type of mesophyll cells இருக்கும். But in C4 plants க்கு வந்து என்ன ஆகும்னா, they have 2 types of cells. ஒன்னு வந்து outer mesophyll cells, another inner spongy cells. Okay, C3 ல நார்மலா பிளான்ட்ஸ்ல என்ன லீவ்ஸ் இருக்கும், என்ன types of leaves? I'm sorry, என்ன types of cells? என்ன types of cells? Okay, இந்த C4 pathway எப்படி differentiate பண்றாங்க? Special type of leaves present in this type of plants. Okay, அப்போ C3 ல அந்த leaves எப்படி இருக்கும், எத்தனை cells இருக்கும்? C3 ல நார்மல். ஓகே, லீவ்ஸ்ல என்ன cells presentல இருக்கு, என்ன cell leafல present இருக்க cell which is responsible for photosynthesis? What is that? Yes, mesophyll cells. Okay, அப்போ நார்மலா C3 ல வந்து mesophyll cells மட்டும் தான் இருக்கு. C4 plants ல என்ன இருக்கு, 2 types of cells. ஒன்னு வந்து outer mesophyll cells and inner spongy cells. Okay, அதுக்கு அப்புறம் வந்து இங்க வந்து vascular bundles வந்து ரவுண்டா தான் they are arranged in Crane's anatomy. இத பாரு, ரவுண்டா தான் it is arranged bundle sheath. Mesophyll cells வந்து contain a well developed
granule chloroplast, which is participate in the light reaction, and then these produces ATP and NADPH2, and the rudimentary chloroplasts are present in the cells of bundle sheath, and they are called as A granule, and the bundle sheath cells are mainly meant to carry out C3 cycle. This does not require well developed chloroplast, so they are rudimentary lamellar type. Okay, in the steps paapom mottume 4 steps தான். In C4 plants என்ன நடக்கும்னா ஆக்சிஜன் தான் இனிஷியல் ஃபிக்சேஷனாக இருப்பாங்க. என்னன்னா ஆக்சிஜன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இனிஷியல் ஃபிக்சேஷனாக இருப்பாங்க. என்ன ஆகும்னா they'll come and react with mesophyll cells. Okay, what's the fixation occurs in the mesophyll cells, and the primary acceptor of this is phosphonol pyruvate. Okay, முன்னாடி என்ன Calvin cycle இது primary acceptor RUBPS full form okay, but here it is phosphonol pyruvate. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணனும்னா this carbon dioxide in the presence of ஏற்கனவே இந்த carbon dioxide எங்க இருக்காங்க அவங்க எந்த செல்ஸ்ல mesophyll cells இப்ப என்ன ஆகும்னா in the presence of an enzyme called as phosphonol pyruvate carboxylase to form the first stable product of C4 pathway. So they'll react with this phosphonol pyruvate in the presence of phosphonol pyruvate enzymes, and they form a first stable product in enna cycle idu C4 pathway. Appo the first product vandu here is oxaloacetic acid, that is C4 acid. Okay, first product inga adukapra enna agona they'll enter into the broken bundle sheath. Idu da bundle sheath cell aduve broken aayittu they'll enter into that yaru C4 transport agudhu. Adukapram enga varum the compound are transported to the bundle sheath where they are broken down, releasing carbon dioxide and a 3 carbon molecule. Adukapram enna agum the carbon compound is again transported back to the mesophyll cells where regeneration of that takes place. So again enna aayittu thirupi adu phosphonol pyruvate maaritu. So the carbon dioxide thus released in the bundle sheath vandu enters into the C3 or Calvin cycle. Okay, idu explain pannunga enna agum first yaru enter aguva first carbon dioxide. Okay, adukapram enter aita peragu edu kuda idu agum in the presence of adoda enzyme phosphonol pyruvate carboxylase adoda react aayittu they'll form first product. enna product inga varudhu okay, adukapram enga enter agranga transport enga agudhu bundle sheath kulla eppadi pogudhu since they are broken. Okay, adukapram enna product form agudhu decarboxyl ஆயிட்டு என்ன ஆகுது C3 என்ன பார்த்த முன்னாடி C3 னா PGA. okay, PGA ஆயிட்ட பிறகு again transport ஆயிட்டு yes. okay, next வந்து photorespiration. photorespiration என்னது photorespiration இது என்ன பண்ணும் இந்த சைக்கிள் வந்து முன்னாடி photosynthesisல சில எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும் அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணும். that is nothing but simple சொன்னா அதுதான் photorespiration. okay, இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் மாதிரி வச்சுக்கலாமா. so it wastes the energy produced in the photosynthesis process. and இங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னா RUBP, that is ribulose bisphosphate carboxylase, and oxygen is the main enzyme for this dark reaction, and it also catalyzes other reactions that interferes with the functioning of Calvin cycle, that it has an active site for both carbon dioxide and oxygen. The reaction concentration of carbon dioxide and oxygen determines the two will bind to the enzymes. Under the condition when O2 concentration is more in atmosphere than carbon dioxide, then in C3 another under the condition okay under the condition na oxygen carbon dioxide vida oxygen அதிகமாகி இருந்தா என்ன ஆகும்னா rubis carbo monoxide acts as an oxygenase enzyme, and then carbon dioxide வந்து fixation does not lead to PGA. okay, எங்க PGA form ஆகும் C3 என்னது PGA என்னது
என்னவா ஃபுல் ஃபார்ம் பிஜிஏ ஃபுல் ஃபார்ம் okay அது என்ன ஆகும் in the presence of RUBH RUBP where ATP is utilized and the enzyme that is rubiscola they do not form PGA but rather than what they form phosphoglycerate and phosphoglycate okay okay and this pathway is called a wasteful process due to the two reasons enna reasons vandu munnadi vandu there is no synthesis of sugar or ATP or NADPH so photosynthesis la enna form agum sugar da but inge sugar agla so that is waste another enna na carbon dioxide released with the utilization of ATP adha munnadi produce panna energy vandu ivunga utilize பண்ணி waste தான் அது so that is a reason and other side the process of photorespiration takes place does not takes place in C4 plants because through a certain mechanism the carbon dioxide concentration வந்து increases in the enzyme site this happens when C4 acid that is oxaloacetic from the mesophyll cells tends to be broken down in the bundle sheath cell releasing carbon dioxide therefore increasing the intercellular concentration of carbon dioxide so when it takes place C3 la takes place agala endha C4 la எப்போ ஆகுது எப்போனா இந்த oxaloacetic and the product வந்து that by product வந்து mesophills la வந்து tends to be broken down in the which cell bundle sheath cell so there will be this okay we will see some differences of C3 and C4 okay C3 நம்ம என்ன பார்த்தோம் C3 னா என்னன்னு பார்த்தோம் இத பார்க்காம சொல்லுங்க இத பார்த்து இதுல இருக்க ஆன்சர் இல்லாம முன்னாடி ஸ்லைட்ல பார்த்த என்ன பார்த்தோம் C3 ஓகே யார் அதை இன்வென்ட் பண்ணது பார்த்தோம் அது ஓகே சொல்லுங்க ஓகே அப்புறம் கார்பாக்சிலேஷன் 3 ஸ்டெப் நடக்கும்ல வேற என்ன ஸ்டெப் நடக்கும் ஓகே ரிடக்ஷன்ல நடக்கும் யூட்டிலைஸ்ட் ஆகுதா ஃபார்ம் ஆகுதா யூட்டிலைஸ்ட் ஆகும் யூட்டிலைஸ் இந்த என்ன ஃபார்ம் ஆகும் glucose in the form of that is sucrose and starch and then adu appo enna agum regeneration adula ATP utilize aguma agada agum adukapram again it forms the same reaction okay ipo C4 enna nadakum carbon okay adula oru specialized idu irukla anatomy crans C4 dana paathom C4 la enna crans anatomy adula enna normally வந்து C3 plants la leaves or cells வந்து only one mesophyll cells idhula enna irukum two okay bundle sheath எப்படி இருக்கும் இங்க yes broken okay அந்த சைக்கிள் இப்ப சொல்லுங்க என்ன நடக்கும் அந்த சைக்கிள்ல carbon dioxide mesophyll cells குள்ள enter ஆயிட்டு அதுக்கு அப்புறம் phosphophenol pyruvate la yes aprom adu form ஆயிட்டு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட் oxaloacetic acid அதுக்கு அப்புறம் enter to the bundle sheath okay they form PGA first yeah அது ஃபர்ஸ்ட் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒன்னு வந்து வெளிய போயிட்டு PGA அத C3 ஆசிட் அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் again it is transported to again to mesophyll cells and திருப்பி regenerate ஆயிட்டு திருப்பி the entrance to Calvin cycle okay இங்க வந்து fixation வந்து mesophyll cells only இங்க வந்து mesophyll cells and bundle sheath and இங்க வந்து carbon dioxide யார் இங்க ribulose but here வந்து PEP in mesophyll